Now, coming to the definitions given by Iyer Richards for poetry, society, the individual, the interrelation among them, and the way poetry communicates. There also we can see that Iyer Richards has actually put forward a psychological theory where he would place the individual and society psychologically. Okay. So, in the principles of literary criticism, other than the approach or other than practical criticism as an approach, he also established the nature and value of poetry. What is the value of poetry, or what is the purpose of poetry in a society? Okay. As we have seen in the last day's presentation, by poetry, all imaginative art comes under poetry for Iyer Richards. Okay. So, according to him, the science that unearths the secrets of literature is psychology. Okay. So, the science that unearths the secrets of literature is psychology. So, as I told you before, practical criticism or the critical practices during the 1920s, they had some connection with objectivity. They wanted to bring in the scientific precision in literature and the reading of literature, and that is why the name is also significant, the name practical criticism. Okay. So, he first examines the working of human mind itself to find out a psychological theory of value, a psychological theory of value where poetry actually contributes to the value part, and he describes the human mind as a system of impulses, which may be defined as attitudes or reactions motivated in us by stimuli that culminate in an act. So, human mind and human expressions are considered as impulses and stimuli. Stimuli, this is actually this stimulus and impulses. This discussion will come in detail once you join for a B.Ed course. There the education psychology makes use of impulse theory and stimulus theory. Various theorists are there who talked about impulses and stimuli, impulses and responses, but Richards is actually talking about a system of impulses, human mind as a system of impulses, and maybe it may be defined as attitudes or reactions motivated in us by stimuli that culminate in an act. Okay. And these impulses are conflicting instincts and desires and wants, or appetencies as Richards calls them, as opposed to aversions in human mind. So, human mind, these are some technical terms, and human mind according to Iyer Richards, it's composed of two things. One is appetencies, that is desires. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിവാഞ്ചകളെല്ലാം കൂടി അതിനെല്ലാം കൂടിയാണ് ആപ്പറ്റൻസീസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്, ഇൻ ദ സെയിം ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് പൊസസസ് അവേർഷൻസ് ആസ് വെൽ. അതായത് അത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആഗ്രഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരേ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് human mind or human psyche in Iyer Richards' opinion, and they pull in different directions and cause uneasiness to the human mind, which looks to achieve order or poise or a state of balance. So, in every human mind in that sense, or every reader's mind in that sense, it's a battlefield where the impulses are fighting each other, or to put simply, appetencies and aversions are fighting there. So, it's a very big battlefield where human appetencies and human aversions are on a fight. But and at the same time, human mind, there is an order in human mind, which he calls as the poise or the order, through the satisfaction of appetencies. And once these appetencies or these desires are provided with what it really needs, okay, then there is something called a balancing, a poised state, a state where everything is in order.
Okay, so human mind is also in search of a poise or in search of order. എല്ലാ സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ എക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ച് ഉലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ദി ആപ്പിറ്റൻസീസ് ആൻഡ് ദി അവേർഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ മൊത്തത്തിലാണ്, ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ മുഴുവനായിട്ടാണ് റിച്ചാർഡ്സ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ദി ഇമ്പൾസ് ഓർ ദ സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കുന്നത്. സോ ദ മൈൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോയ്സ് only when these emotions organize to flow a common course. But with each new experience, the whole system is disturbed and the human mind has to readjust the impulses in a new way to achieve the desired system or poise. So every time you encounter a new expression, എല്ലാ സമയവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സമയത്താണോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വിലിബ്രിയം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതൊരു പക്ഷേ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത വായിക്കലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കലാവാം. ഈ ചിത്രം വരയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ചിത്രം വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു, ഒരു കഥ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സോ ഈ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ അനുസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വാദം എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. So every time the mind experiences a state of poise only when these emotions gets an organized form, but with each new experience. What is this new experience? മനുഷ്യൻ തുടർച്ചയായി പല ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമൂഹവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയുമായിട്ട്. So with every new experience, the whole system is disturbed and the human mind has to readjust impulses or readjust its own psyche in a new way to get what the desired system of equilibrium. Okay, to achieve this poise, some impulses are satisfied and some give way to others and are frustrated. Okay, and the ideal state which will be when all impulses are fully satisfied, but since this is rarely possible, the next possible state is when the maximum number of impulses are satisfied and the minimum are frustrated. And now coming to the value of poetry. And by poetry, Richards means all imaginative literature. The value of poetry is that it enables the mind to achieve this poise or system more quickly and completely. So a work of art, any imaginative art, has this strange or this unique ability to bring human mind into a state of poise. Okay, മറ്റെന്തിനേക്കാളും റിച്ചാർഡ്സ് actually gives dominance or prominence to poetry, and he considers that the value of poetry is that it enables the human mind to achieve the equilibrium state or the poise, the poise system or the comfort state very quickly and completely. In art, there is a resolution and balancing of impulses. Okay, so in art there is an impulse. A moment ago I was telling you that once you read a poem you get disturbed, but that was my example. In I.A. Richards' opinion, the value of poetry, and poetry means all imaginative literature, is that it can bring equilibrium in you. അതായത് കവിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സർഗാത്മക കൃതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് റിച്ചാർഡ്സ് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒരുതരം സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുതരം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, whereas in all other interaction other than poetry or other than imaginative art, ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു, അതായത് കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റുന്നു. മറിച്ച് മറ്റു തരത്തിലുള്ള കവിത ഒഴികെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേറ്റീവ് സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റേത് തരം ഇടപെടലും മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആക്കുമെന്നും. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് യു ഇക്വിലിബ്രിയം. So in art there is a resolution and balancing of impulses. So once you are into arts, you get a state of equilibrium. Okay. Then what is poetry? Poetry, according to Richards, poetry is a representation of this uniquely ordered state of mind in which the impulses respond to stimulus in such a manner that the mind has a life's experience.
The poet records this happy play of impulses on a particular occasion, though much that goes into the making of the poem is unconsciously done. And it is partake of this experience that the true reader reads poetry. So why we read poetry is because a poetry is actually a record of the happy play of impulses in a particular occasion. ഒരു കവി എഴുതുന്ന ഒരു കവി അയാളുടെ അയാൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഇമ്പൾസുകളുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ കവിതയിലേക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് വെക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ട്രൂ റീഡർ ഓഫ് പോയട്രി is actually reading poetry to take part or partake of this experience that the poem is trying to convey. Okay, and good poetry arouses same experience in the readers too. Thus poetry becomes a means by which we can gain emotional balance, mental equilibrium, peace and rest. And poetry organizes our impulses and gives our mind a certain order and renders us happy and makes our minds healthy. Okay, so poetry actually makes our mind healthy by bringing or taking us to a perfect balanced state. Okay, then what is true of the individual is also true of society. Okay, this is I.A. Richards' opinion. A society in which arts are freely cultivated exhibits better mental and emotional tranquility than the societies in which arts are not valued. So if your society or if you belong to a society that supports art, then the society is good, and if the support for art is less, the society is less good. Okay, art or poetry is valuable in that it integrates our activities, resolves our mental conflicts and tensions, and leads us to a liberated state. Okay, and Richards calls this harmonized state, this balancing of conflicting impulses, synesthesis. Synesthesis, I don't think this thing is included in the syllabus, but still synesthesis and synesthesia are related to I.A. Richards' theory of poetry. So what is synesthesis? Synesthesis is the state of equilibrium. It's synesthesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കൂ. Richards called the harmonized state, the balancing of conflicting impulses, synesthesis. So synesthesis is the simultaneous harmonious experience of diverse sensations and impulses resulting in a fusion of opposite or unification of differences. And synesthesia is a condition in which one experiences equilibrium of harmonious elements. In the experience of synesthesis, there is a sense of detachment that is conducive to the formation of a completely coordinated personality. So one thing you don't get confused, the main thing you need to understand is that I.A. Richards actually gives prominence to or significance to art, especially poetic art, and he thinks that a society that provides uh, ample space for art and poetry is a better society, because human beings and human mind in that sense is full of conflicting ideas, full of conflicting stimuli and responses or impulses. And once you read poetry, you are actually in search of, when you reach poetry, you were in search of a state of equilibrium, and in poetry you get this state of equilibrium, and this equilibrium is also known as synesthesis. Okay, it's a condition where you can exist harmoniously, and a good reader of poetry is actually trying to take part in the synesthesis that is mentioned in the poetry by the poet. Okay, and if the society is providing enough space for society, I mean enough space for poetry, that's a good society for I.A. Richards. See, what is true of individual is also true of society. A society in which arts are freely cultivated, it exhibits a better mental and emotional tranquility than a state or a society that is not that supportive to art and literature. Okay, so then he talks about 4 kinds of meaning. So in the previous slides, we were looking at the definition of poetry and the value of poetry according to I.A. Richards.
I.A. Richards' version of poetry and why we should read poetry or why imaginative art is significant. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. And now moving to the next part, we have four kinds of meaning. Four kinds of meaning. In practical criticism, the meaning of meaning and the philosophy of rhetoric, I.A. Richards advocates a close textual and verbal analysis of poetry. So, as I told you in the early sessions, his concentration is on poetry. Okay, he's concentrating on poetry, and he asked his students to work on poetry, make criticism on poetry without giving the title or the name of the poet, right? So in all these books, these are ഈ ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളാണ്. The meaning of meaning, the philosophy of rhetoric, practical criticism, and all these advocates a close textual and verbal analysis of poetry. Okay, and language, ഇതുകൊണ്ടാണ് എ ക്ലോസ് ടെക്സ്റ്റുവൽ റീഡിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തെ പൊതുവിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുക. And language is made up of words, and hence the study of words is of paramount importance in the understanding of a work of art. So and again, why a textual analysis or a close analysis? Language is made of words, and the study of words is paramount, is of utmost importance in the understanding of a work of art. And words, according to Richards, communicate four kinds of meaning. So in a creative art or in an imaginative art, words or language, it shows four layers of meaning. And which are they? Sense, feeling, tone, and intention. So the four kinds of meaning are sense, feeling, tone, and intention. And poetry communicates through the interplay of these four types of meaning. So how poetry communicates? In the previous session, we are talking about the value of poetry. Why poetry, or why should be poetry? Why should we read poetry? Or what is the significance of poetry in a society, and how is it related to human psyche, and how human mind can attain tranquility and emotional balance through poetry, and that was the value of poetry. And now we are specifically looking at words and language and how poetry communicates with the reader. In poetry, language or words communicate in four different ways. Word can communicate through sense, it can communicate through feeling, it can communicate through tone, it can also communicate through intention. And these are the four kinds of meaning. Now, what do you mean by sense? Or what I.A. Richards is suggesting is that sense is that which is communicated by the plain literal meanings of words. When the writer makes an utterance, he or she directs his or her hearers' attention upon some state of affair, sometimes for their thought and consideration. So the sense part of a word, sense എന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 4 തരത്തിലുള്ള മീനിങ്ങുകൾ, 4 kinds of meaning or 4 types of meanings are possible എന്നുള്ളതാണ് റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ വാദം. 4 kinds of meaning. അതിൽ the first thing is just wait. Sorry for the interruption. I hope you can follow this. So the first thing is, or the first layer of a word is the sense layer. എന്താണ് സെൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? is that which is communicated by the plain literal meaning of a word. ഒരു വാക്കിൻ്റെ വളരെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരർത്ഥം, വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്നുള്ളതാണ്. When the writer makes an utterance, okay, he directs his hearers' attention upon some state of affairs, some items for their thoughts and consideration. For example, if മരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വളരെ ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്ലെയിൻ സെൻസിലുള്ള മരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. So it's a state of affair, or from the sense part of a word, the hearer or the reader's attention is taken to a state of affair. ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഒരു വാക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്ലെയിൻ സെൻസിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വായനക്കാരനെ, കേൾവിക്കാരനെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാക്കിൻ്റെ സെൻസ്, പ്ലെയിൻ സെൻസിലുള്ള അർത്ഥം.
Then the feeling part. The feeling part means it refers to the feelings of the writer or speaker about these items, about the state of affairs he is referring to. He has an attitude towards it, some special bias or interest, some personal flavor or coloring of it, and he uses language to express these feelings. And more than the plain sense, the feelings of the writer or the speaker is also brought in to a വേർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു വാക്കിന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സെൻസും അതേസമയം ഫീലിങ്ങും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. A plain sense and a feeling can be brought in. It refers to the feeling of a writer or a speaker about these items, about the state of affair he is referring to, and he has an attitude towards it. ഈ പറഞ്ഞ മരണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ, ഈ കവി കാണുന്നത് എന്നുള്ള that feeling can also be brought in. And this feeling can include various things. See, the writer's special bias, the writer's interests, some personal flavor, the writer's coloring of this word, and how elaborately or how colorfully the writer uses or the writer brings the feelings part to this word. And in poetry, sense and feeling have a mutual dependence. Most important part is that in poetry, sense and feeling have a mutual dependence. Okay, the sound of a word has much to do with the feeling it evokes. Okay, ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്കിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരേ സമയം അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ സെൻസിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് പാർട്ടിനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയുന്നു എവിടെ? ഇൻ പോയട്രി. Okay, then comes tone. Tone means the attitude of the writer towards his reader. So in what is the tone of the poem? നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ മതി എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം, നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം, ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നുള്ള ടോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഏത് ടോണിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? So the tone is also important. The writer or the speaker chooses and arranges the words differently as his audience varies depending on his relation to them. Okay, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എഴുതുന്നതിനനുസരിച്ച് the tone will also vary in writing and also in speaking. Okay, and besides these, the speaker's intention or aim, conscious or unconscious, should also be taken into account. Okay, so the intention means the aim of the reader. എന്താണ് ഈ കവിത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ കവിത കൊണ്ട് എവിടെ അടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും, what is the intention of this poem or what is the intention of this word എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. So that is the intention part. So intention refers to the effect one tries to produce which modifies one's expression. So the intention is that, or the aim of a particular poem is to hit the reader in such a way that after the hit the reader should change. The changes in the reader should be visible. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കവിത ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഈ കവിത എഴുതുന്നത് വഴി ഇത് വായിക്കുന്നത് വഴി വായനക്കാരന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. അയാളുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ, മെൻ്റൽ, അയാളുടെ സൈക്കോളജിക്കലി ദർ ഷുഡ് ബി സം ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് ദ റീഡർ ടു സം ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി, or the reader should be disturbed in such a way that he or she should realize the real effect or the reality. Okay, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ, the four major parts or the four major kinds of meanings എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കൂ. the sense, feeling, tone and intention. And it controls the emphasis and shapes the arrangement. It controls and the emphasis and shapes the arrangement. It may govern the stress laid upon the point in an argument. It controls the plot in the larger sense of the word. And the understanding of all these aspects is part of the whole business of apprehending the meaning of poetry. So once you say the meaning of poetry, you are actually looking at these four major shares. ഏതൊക്കെയാണത്? The first thing is sense, feeling, tone, and finally intention. Okay, so it can the intention, it can actually control the emphasis and shape the arrangement. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇഫക്റ്റാണ് വായനക്കാരനിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, അതായത് ഇൻറ്റൻഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വാക്കുകളുടെ ഘടനയ്ക്കും വാക്കുകളുടെ സെലക്ഷനിലുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. സോ ദ ഫോർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസ്, ഫീലിംഗ്,
tone and intention, and don't forget this. And now he also talks about Richards has also proposed a theory where he talks about the two uses of language. ഭാഷയുടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. Richards views the poem as a response to stimulus, which we have already discussed, stimulus which is located in the reader. So Richards views poem as a response to a stimulus that is located in the reader. So poem is a stimulus. കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പ്രേരക ശക്തിയാണ്. ഈ പ്രേരക ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ വായനക്കാരൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അയാളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസ്. ബട്ട് ദിസ് സബ്ജക്റ്റിവിസം leads him to the conclusion that all poetic language is ambiguous, then pleasant and open to different meaning. Okay. Then in this context, as David Duchess says, Richards investigates what imaginative literature is, how it employs language, how its use of language differs from the scientific use of language, and what is its specific function and value. So ഡേവിഡ് ഡച്ചസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ കവിതയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കൂടുതൽ വിശദമായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ലാംഗ്വേജ്, ഹൗ ഇറ്റ് യൂസസ് ലാംഗ്വേജ്, ആൻഡ് ഹൗ ദ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ പോയട്രി ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സയൻസ്. ഈ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠത സാഹിത്യത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു. സോ റിച്ചാർഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് so definitely this comparison is significant. എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ? the use of language in poetry and the use of language in science. Okay, the use of language in poetry and the use of language in science. So Richards, in his Principles of Literary Criticism, expounded a theory of language and distinguishes between the two uses of language. So the two uses of language actually comes in Principles of Literary Criticism. ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. Don't forget that. Then എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. A statement may be used for the sake of reference which may be verified as true or false, and this is a scientific use of language. A statement may be used for the sake of reference which may be verified as true or false. അത് ശാസ്ത്രം എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്? സത്യമാണോ കള്ളമാണോ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഇഫക്ട്സ് ഇൻ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റെഫറൻസ്. ദിസ് ഈസ് ദി ഇമോട്ടീവ് ഓർ പോയറ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. So by poetic use of or emotive use of language, Richards means that words or statements can be used for the sake of the effects in emotion and attitude. So if you are using language for an effect or an attitude, that is the poetic or emotive use of language. Okay, so it is the star to every wandering bark. സോണറ്റ് 116 ഒരു വരിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാർ ടു എവറി വാണ്ടറിങ് ബാർക്ക്. അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ നൗകകൾക്കുമുള്ള വഴിവെളിച്ചമാണ് പ്രണയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ പ്രണയം വഴിവെളിച്ചമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദി ഇമോട്ടീവ് ഓർ പോയറ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ദെയർ. ഓക്കെ, so you can't use the logic of science in poetry എന്നുള്ള മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ കൂടിയാണ് അത് വരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഭാഷ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തരത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബി, നോക്കൂ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് യൂസ്? എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് റെഫറൻസ് വിച്ച് മേ ബി വെരിഫൈഡ് ആസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഓർ you can use the same sentence to create some emotional effects, and if you use the same sentence for emotional effect, you can't refer it as true or false.
അത് കള്ളമാണ്. പോയറ്റിക് യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോയട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് പോയട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പേർപ്പസ് ഈസ് ടു ബ്രിങ് ആൻ ഇമോട്ടീവ് ഓർ ആൻ ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റ് which is different from the reference part you see in science. Okay, and this, the use of language or the use of a statement to create emotive effect is called the emotive or poetic use of language, and the use of language as a reference that can be verified as true or false, then the use of language is called the scientific use of language. So the poet uses words emotively for the purpose of evoking emotions and attitudes and considerable and considered valuable by him. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവി ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കവിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന, കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൈകാരികമായ തലങ്ങളിലേക്ക് വായനക്കാരനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകളെ ഇമോട്ടീവ് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, പോയിറ്റ് യൂസസ് ദി emotive part of language. For instance, the word fire, and I think this example will clarify. Example, the word fire has only one definite scientific reference to a fact in the real world. തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ എന്താണെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം, പൊള്ളും എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. But when poetry uses it in a phrase such as heart on fire, the word evokes an emotion, that is excitement. My heart is on fire എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇവിടെ തീ പിടിച്ചോടെ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കണമെന്നല്ലല്ലോ, മറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ പിടിക്കുന്ന തീയും നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്ന റെഫർ ചെയ്ത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് കാണുന്ന ഫയറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തീ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും തീ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. Okay, so while science makes statements, poetry makes pseudo statements that cannot be empirically tested and proved true or false. So science uses statements, whereas poetry uses pseudo statements, and the purpose of poetry is to evoke this emotional effect. Okay, so that is the difference. A statement in science is justified by its truth or its correspondence with the fact it points to. On the other hand, a pseudo statement, that is poetry, is justified in its effect of releasing or organizing our impulses and attitudes. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും പോയട്രിയിലുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്യൂഡോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, but not in a negative sense. A pseudo statement in poetry, it actually justifies the effect of releasing or organizing our impulses or attitudes. മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള അഭിവാഞ്ചകളെ ഒരു പ്രത്യേക ഇമ്പൾസായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിതയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. അത് ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് കവിതയുടെ മേന്മയായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So Richard says the statements in poetry are there as a means to manipulation and expression of feelings and attitudes. So the statements in poetry are there as a means to manipulation and expression of feelings and attitude. So statement in a poetry is actually a manipulation of expressions, feelings and attitudes. Okay, ചില പ്രത്യേകത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേക ഇഫക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില മാനിപ്പുലേഷനുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിതയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് empirical use of language. So poetry communicates feelings and emotions, hence poetic truth is different from scientific truth. So there is a scientific truth and poetic truth. Two uses of language എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? The poetic or emotive use and the scientific use. Okay, and at the same time ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭാഷകളും നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സത്യലോകങ്ങളിലാണ്. എന്താണെന്ന് നോക്കൂ, സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്ത് ഇസ് ദെയർ ആൻഡ് പോയറ്റിക് ട്രൂത്ത് ഇസ് ഓൾസോ ദെയർ. So don't belittle poetic truth. Okay, now these are some of the reference materials that are used in the making of this presentation. I have uploaded this presentation in the LMS page. Thank you for listening, and if you have any doubts or if you need any clarification, you can contact me, or we will discuss such doubts in our online sessions. Thank you.